Well, I'm going to switch to French, and let's see how we are going to juggle with this. All right. Voilà donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la compétition R2T2 Mission vers Mars. Je vais démarrer avec quelques points très importants. Donc pour démarrer cette session un peu spéciale, ce webinaire est enregistré et il sera publié sur YouTube. Donc une opportunité pour vous et pour vos amis pour le voir et le partager autour de vous. Par ailleurs, et c'est une première pour nous, ce webinaire se déroulera en deux parties. La première en anglais et la deuxième en français. Donc, une technologie un peu nouvelle pour nous. Et pour cela, vous avez la possibilité de suivre donc, ce webinaire dans la langue de votre choix grâce à Kudo et à son système de traduction audio par l'intelligence artificielle. Pour cela, il suffit de scanner ce QR code donc, qui est affiché sur l'écran et qui vous a été envoyé par mail. Ensuite, vous sélectionnez la langue de votre choix qui va vous accompagner tout au long du webinaire. Donc, si vous voulez maintenant m'entendre en anglais, il suffit en fait de choisir la coche anglaise et donc vous allez pouvoir écouter l'IA en anglais par rapport à tout ce que je dis. Par contre, est très important, pensez à couper le son du webinaire afin de n'entendre que la traduction, donc pour une écoute optimisée, de ne pas entendre deux voix en parallèle. Maintenant que c'est clair, donc je m'appelle Ronnie, je pense que certains, et d'ailleurs la plupart parmi vous maintenant me connaissent très bien déjà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer avec ce webinaire avec Adrien de Roteco, et Bonjour. ensemble, nous allons plonger dans l'univers de la compétition R2T2. Adrien? Bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, je fais encore rentrer pas mal de gens. Il faudra peut-être juste reprendre tes explications par rapport à la traduction simultanée, Ronnie. En tout cas, c'est une joie de vous avoir tous présents. Là, le nombre de participants grossit et grossit. Donc, je vais laisser à Ronnie le soin de prendre la suite de ce webinaire. Très bien. Donc, encore une fois, scannez ce code et vous pouvez donc, via une app, suivre dans la langue de votre choix ce webinaire, sachant qu'il se déroulera en français et en anglais. Donc, mission R2T2, de quoi s'agit-il? Eh bien, la mission R2T2, donc Mission to Mars, est une compétition internationale où des équipes d'élèves connectés à distance vont pouvoir collaborer en temps réel pour programmer et contrôler des robots Timio dans une mission spatiale. Dans cette édition spécifique donc, de Mission to Mars, les élèves vont pouvoir relever un défi de taille qui consiste à réparer une centrale énergétique endommagée par une météorite. Donc, on parle d'une expérience en fait immersive qui allie programmation, collaboration et résolution de problèmes, plongeant les élèves dans une simulation inspirée de véritables missions spatiales. À travers de cette aventure, ils vont apprendre à travailler en équipe et à relever les défis techniques comme de véritables ingénieurs en devenir. Voici l'agenda du webinaire. On parle d'un webinaire très riche en contenu. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires et vos remarques, vos questions dans le chat. Nous ferons de notre mieux pour répondre lors de la session questions-réponses ou, par défaut de temps, donc par écrit si le temps ne le permet pas. Avec cet agenda, donc, nous allons démarrer, comme nous l'avons mentionné, en fait, avec deux approches de R2D2. La première, qui est l'approche en ligne, et donc qui sera présentée avec une équipe asiatique via donc Uriel et KMUTT de Thaïlande, et qui vont partager les coulisses de l'organisation impliquant plusieurs institutions au pays, comme la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam ou Singapour. Et ils vont donc, bien sûr, ils auront le plaisir, en fait, de se présenter dans quelques minutes. Ensuite, nous aurons l'approche présentielle du Maroc avec MSM et qui va vous expliquer donc comment une R2D2 peut être mise en place aisément dans les écoles ou dans des gymnasiums avec un impact éducatif concret. Donc, les intervenants vont partager leurs expériences, les défis rencontrés et les solutions en toute transparence pour vous garantir un succès si vous souhaitez organiser donc tels événements à l'avenir. Encore une fois, on parle d'un webinaire intense, donc bon courage à vous. Et voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marcus et aux équipes de Uriel et de KMUTT pour vous présenter leurs expériences en Asie. Marcus, if you are good to go. Okay, good evening, everyone. Tonight, we are going to share with you our experience making the R2T2 Asia a reality.
Given the short time that we have, please forgive us if we are not able to give you all the information that you would like to know. But feel free to reach out to us after this, and we'll be happy to share everything that we know. First off, a big thank you to Mopsia for inviting us to speak at this webinar. It's a pleasure to meet all of you tonight. Also, a big thank you to our friends from KMUTT, ESS, DSIL, and other school partners who are joining us, even though it's close to midnight now. The R2T2 Asia 2024 would not have happened if not for Mopsia granting us the permission to hold it, and the very strong support from KMUTT, who were our co-organizers and also provided the venue, budget, and manpower as well. For our very first R2D2 Asia, we had more than 100 participants from Thailand, Singapore, Malaysia, India, China, Hong Kong, and Taiwan, spread over 3 remote locations. Organizing the first R2D2 Asia was a big challenge initially, but we can scope the R2D2 Asia into 3 major categories of effort. Number 1, preparing and the event and the actual event itself. Number 2, R2D2 collaboration learning rubric. And number 3, the post R2D2 evaluation. So on the screen, you can see the breakdown of activities and the organizations responsible for getting the job done. The other speakers will be covering the details of some of these activities with you in subsequent slides. We are all in education, agree? And as educators, the center of our effort, the heart of all our activities must be for the benefit of the students. R2T2 Asia, therefore, was organized to bring clear educational benefits for each student. And as you can see here, there are 2 major areas of learning. We want the students to experience, demonstrate, and use in their future endeavors. The first is CCPS, Creative Computational Problem Solving, which is one of the most useful frameworks for computational thinking for educational robotics. Now, initially, the students were overwhelmed by the complexity of the R2T2 Mars mission, but the R2T2 helped them to use 6 critical thinking processes that you see on the screen here. Okay, number 1, to identify the big problem. Number 2, to break them down into smaller parts, recognizing patterns and relationships, focusing on key information that team needs and to perform, ignoring irrelevant details, developing step-by-step algorithmic code, and then they tested and refined their solution. But being good at coding and robotics is not enough. We hope that the students today can become future scientists, engineers, entrepreneurs with a good heart, right? And who can also bring good to the world. So R2D2 Asia introduced the importance of experiencing and demonstrating important life skills and values, such as the ability to communicate clearly, showing empathy and helping teams from other sectors, showing resilience. That means I keep trying even if it doesn't work initially. And of course, we want the students to really have fun and to enjoy themselves. Okay, so we have awarded some schools for their outstanding performance in these 2 areas, and Darun Sikalai School is one of them. We have also prepared awards plaques to thank both FIBO and MIDI for their immense contribution to educating students through the R2T2. Now, all this preparation will be useless if the R2T2 mission fails. So thankfully, we have prepared in advance. We assigned the teaching assistants from KMUTT different roles, such as the mission director,
who is the overall in charge of mission accomplishment, communications director, research directors, and flight directors. Okay, together we calibrated and configured the TMUs, red, blue, green, yellow, for each sector ABCD. They were labeled clearly, and as some of you may already know, the dongle channel setting was very important to prevent wireless interference so that the TMUs can perform without hitches. Okay, the students were grouped in communication channels, and they were also able to see YouTube for their own sectors, how their TMUs are performing. Each YouTube channel has a specific view at the sector, and then we also have an overarching YouTube channel showing all the TMUs in action. One of the interesting things that we learned is that we no longer need to use Aziba Studio, okay, which in the past was very troublesome. We have to install it over Ubuntu using Windows subsystem for Linux, okay. Instead, now it is very easy. The latest TMU suite has remote connectivity built in, and we can remotely control the TMUs in any part of the world, okay. The only challenge left is that we needed to use the VPN in order to overcome the campus network security. Okay. Now this applies also to those who are using shared IP addresses, especially if you're using 5G networks or home fiber networks. Okay. Now with that, I thank you, and I shall now hand the floor to Mr. Desmond. Desmond, over to you. Okay. Hello, everybody. So as part of the R2T2 preparation, training was first done for the TAs, the teaching and research assistants from the Thailand University KMUTT. Okay, it is important that these personnel who made R2T2 possible know some background about the TMU robot. So actually, we spent some time to introduce to the TAs the how and why was the robot developed by EPFL University and the different coding languages that can be used by the robot. Of course, the game plan of R2T2 was then explained in detail, and the roles such as mission director, communications director, and flight directors were clearly defined. Next slide, please. So next part will be the training of the students. Okay, they were done on different days at different places, like what Marcus have mentioned, Singapore and Malaysia and Thailand as well. While the majority of the teams were trained at KMUTT in Thailand, a few groups were trained in Malaysia and Singapore. Nevertheless, the same set of training content and training slides were used to ensure fairness. More importantly, such trainings were conducted to empower the students to complete the R2T2 mission successfully. So, after the basic functions of VPN have been covered, the following activities using VPL were also taught. Activities like follow the line, follow the wall, sensing white dots on the map, and the timer function. Okay, and next slide, please. So one of the ground rules for the team communication during the R2T2 is that the students must not have chat groups on their own preferred platform. So here on the slide, you can see that the blue and red team in sector C is asking each other to form a group chat in Discord or Telegram, you know, because they find it's faster to communicate this way. So I have to put a stop to that and explain to them in the real mass mission, many different countries are working together. And many countries have their own preferred platform, like WeChat in China, Line in Thailand, and WhatsApp in Singapore. So as such, there must be a common platform for all so that the total and true collaboration can take place. So if you see, that's what you see on the slide. So they were trying to tell each other
let's go on our own chat group, So I say, no, you have to do this on a common platform. Okay. So just as the need for a common communication platform, there is also a need for a common language. Because in Asia, we have many different languages. And so English was chosen as the language of choice. Though in the excitement of the mass mission, there was an occasional switch to local language such as Thai. Next slide, please. So in this slide, if you look on the right side, I think in their excitement, they actually put in some Thai languages. Yeah. So the other point to note is that during the mass mission, some students may get carried away and become overzealous. Coupled with their strong leadership quality and strong skills in coding, these students may turn out to be a little bit more intimidating to other students. As such, the trainer should remind students to be more self-aware and be patient with other teams in the sector. They should also listen to their flight director. Okay, so this is also a good opportunity for teachers to follow up with their students in the area of civics and character education, such as the rubric for R2T2 Asia includes values and life skills as presented by Marcus. Don't get me wrong, such cases of students being overzealous is rare and far in between. And in most cases, big capital text is actually evidence of great excitement and fun. So if you see the screen on the left side, you can see that they are very, very excited, and they start putting in capital letters all their text. Okay. With reference to this left side of the screen, this amount of excitement and zealousness could be evidence and seen in context, because later on when we scroll down the communications, the red team actually responded with a big thank you, a big and long thank you, because they spell the thank you, Y-O-U, and then followed by many U. Okay, so long thank you. All right, next slide, please. Right. So finally, I wish to end my part by highlighting two key considerations in conducting R2T2. Firstly, due to the different school exams and school holiday schedule, more coordination has to be done to determine the workshops leading up to the R2T2 Mass Mission Day. Secondly, communicating ground rules on use of language, rules of engagement, online social etiquette is important and should be repeated on the Mass Mission Day itself to ensure a rich and safe learning experience for everyone. Thank you. Over to you, Marcus. Okay, Dr. Supachai would like to send his apologies because some last-minute urgent matters came up, and he isn't able to be with us tonight. So Achan A and myself will take over. You can see the handsome gentleman on the top left-hand picture. That's Dr. Supachai. He's the Dean of FIBO. On this slide, we have also provided you two YouTube links. One was used for testing before R2T2, and the other link below is for the actual R2T2 itself. So feel free to watch the R2T2 Asia on YouTube. Okay. You can also see that we handed every student a certificate of participation. Here on the left picture, you can see the team of mission controllers for R2T2. At that time, we were discussing issues that we encountered, configuring the VPN, issues that we face when remotely operating the T-mills. On the top right-hand picture, you can see the team preparing the venue, including setting up the wireless network, the PCs for controlling the T-mills, cameras for YouTube, etc. In the center right picture, you can see FIBO's lab, which was used for training the students the day before the R2T2 itself. And the bottom right picture shows a FIBO team interviewing each student after the R2T2 to gather their feedback. And the good news,
each and every student seem to have enjoyed themselves and learned a lot. So that's really wonderful, and a wonderful experience for all of us organizers. Okay, so this part, I shall end Dr. Supachai's part and hand the floor now to Achan A. Achan A, over to you. All right. Hello. I'm A. So, all right. First slide, please. So, just a very, very quick introduction, right? So, MIDI and FIBO, we are part of KMUTT, okay? And FIBO is very strong in robotic and automation. So they work with drones and robots, and a lot of the stuff is being used in hospitals, and they also have their own businesses. And MIDI, for my part, we are in charge of creating entrepreneur and startups at the undergrad level, okay, at KMUTT. Okay, so that's a very brief introduction, and we would like to begin with the venue. I think we're quite fortunate to have the space, the MIDI space that you guys see here. In the background, these are a bunch of shipping containers painted yellow to kind of fit the atmosphere of startups, right? And I think the more I look at these pictures, the more I think this is actually a perfect space for it, right? Because perhaps next slide, please. I think we can see Sandrine on the picture as well, Sandrine. Okay, Yeah. next slide. So as you can see, all these things happens under one roof, right? So I think it's quite rare that we have multiple spaces for multiple uses under the same roof, right? I'm not so sure if this could happen again, like in June, right? We may need to go to a FIBO building where we might be separated into different floor, right? So I think this is quite a fortunate arrangement. Next slide, please. Marcus. Yeah, so this slide is similar to the first slide, but I just want to tell you that from the location of the person taking these pictures is where we put the base on, which is at the mezzanine level. Okay, so so you can kind of see, right? What you see in the background is where the students are working, and where the photographer is standing, taking this picture, is where we have the base. Next slide, please, Marcus. So this is at the mezzanine level where you could kind of see, see through all the space. So I think it's a rare opportunity for us to have this kind of continuous and connected space. Okay. Next, please. Okay, so a group of my students actually got very interested in Themio, and we were wondering why it's so hard to find materials in English, right? A lot of the YouTube video we found are in French. So we love the creation of Themio, but we actually was inspired to make it to become more popular, and we imagine that we would love to create some kind of ecosystem for Themio. For example, creating game like board games. As you can see on the left slide, left picture, we were working on some kind of rubber foam tile that create a simple game where Themio can follow the path. Okay, next slide, please. Yeah, so as you can see on your right, so that's the foam that we made the tile with. And actually on the left, these are the students from DSIL that they will be speaking right after me. And so we were able to get their input from R2T2 to help us improve this ecosystem.
Next, please. Okay, so this is about the props. Yeah. So so we received the PDF with all the instructions and all the pieces. And I have to say that a lot of the credits goes to our assistant. His name is Ari. He's unfortunately he's not here today. So Ari took you know, the responsibility, CNC and laser cut all these pieces at our facilities. So actually that's another plus, right? Where MIDI comes from the School of Architecture and Design. So we have wood shop and metal shop. So all these pieces were fabricated at our facilities. And so it actually took us a while also to figure out the best location to put the base. Due to you know, for example, requirements to take a video from the top view, right? So to share with everyone. So this seems to be the best place, the mezzanine, as I mentioned before. Next slide, please, Marcus. And so this is just to say, like, the, you know, before we settle on the mezzanine level, we try different spots, and so we printed out the one-to-one base, and this space seems a little bit too tight already. So I would like to mention that we tried several locations until we finalized onto the final location, which is at the mezzanine level. Okay. Next slide, please, Marcus. Okay, so for our part, media also help out with the designs of bunch of things like t-shirts, posters, possible logo. So but in the end, we sort of kept everything simple and very legible. Yeah. Next slide, please. Oh, we also with FIBO, we provided food, beverages for all the participants. Okay. And invitation to schools. As Desmond mentioned earlier about language, when for my part, when we make invitation, we also focus on schools that, you know, at least international schools, or even like DSIL, they have English rooms where they have native speakers teach. So we are quite specific about the schools that we ask to participate. And I think also apart from the language, we also choose schools that also have a robotic club as well. So they have some background in coding. Okay. And I think that's last slide, maybe. Yeah, so Marcus suggested we perhaps we could share challenges faced and solution found. To me, again, I don't have any background in coding and robotic, but from speaking to instructors, like the chaperones that bring the students to participate, they seem to have a different opinion about the you know, how accessible VPL is, and I think, as Marcus explained to me, that maybe some of these guys are a little bit too advanced, and maybe they find it a little bit difficult to adopt to VPL. I think perhaps Marcus can help me out here a little bit. Well, I guess some of the international school students are already onto languages such as C++, etc. So they are very used to very fine-grained kind of programming, right? So when we ask them to use VPL and we ask them to break complex
problems into smaller chunks that they can code using VPL. They found that difficult. Yeah, so I think that's the gist of it, lah. But eventually, I think all of them managed to cope very well, which is actually a very good thing. Yeah. So I think so solution found, and I just heard what Desmond said about how he has to train all the TAs, and so I you know, perhaps we could find a way to kind of invite the chaperones, right, the instructors, to kind of give them the heads up that, like, you know, we'll be using this, and perhaps manage their expectation, right? So so they don't feel frustrated when they participate. Okay, so that's the Medes part. Thank you. Back to you, Marcus. Thank you, Achan A. Okay, now we shall hand the floor to Kunpon. He's a teacher at Darun Sikalai. Kunpon, over to you. Thank you, Marcus. Hi, good evening, everyone. My name is Pon, and you can call me Ajahn Pon. In Thai, we call teacher it's the word of Ajahn. I am a biology teacher and student innovation project advisor at DSIM, KMUTT, Thailand. First of all, I would like to say thank you to Marcus and Ajahn A for giving us the opportunity to be part of R2T2. This experience has been an amazing learning journey for our students and also for me as a teacher. When I first heard about R2T2, I was very excited. Personally, I have always been interested in the space exploration, and this competition was about controlling a robot remotely on Mars, right? I was very curious to see how this would work. At first, I thought it was just a robotic competition, but when I saw the details, I realized that R2T2 was not just about coding or controlling a robot. In the first workshop, in the first day, we learned how to control the timer robot. My student had experience with robotic before, but there were still many things to learn. However, the biggest challenge was not just programming to robot. The real challenge was teamwork and communication. We had to work with other teams that we had never met before. And the biggest limitation, we could only communicate through text messages. This was a huge pride of us. No voice, no direct conversation, just only text. How do we communicate with people we don't know? How do we make sure everyone understands the mission? This was a very difficult task. And the second day, on the competition day, each team was isolated in a separate container. We could see the vision through monitor in the top view side, but we had no direct access to the robot. Every command we sent had to be a precise, because if we made a mistake, the robot would reset and we had to restart over. But the hardest part was communication. We had no idea what problem the other team were facing. Was it a misunderstanding of the vision, a technical issue, a connection problem? We had to figure out everything only through a text messages. This makes us feel like real mission control engineer at NASA or ESA. We were trying to solve a complex problem from a distance, just like in the real space mission. During the mission, unexpected problem happen all the time. Sometimes the plan we created before the mission didn't work, so we had to think fast and change strategy immediately. One of the biggest lesson we learned was that it's not enough for only one team to succeed. Even if we control our robot perfectly, it means nothing if the another team could reach the position. If one team fail,
the entire mission failed too. That's why sometimes we had to control another team robot remotely to help them. This was an important lesson in the teamwork and leadership. Is not just about your own success, but about helping others succeed too. This competition was more than just a robotic challenge. It was a real world problem solving experience. Like communication is more important than we think. Teamwork is just as important as technical skill. No plan is perfect. We must always adapt. R2T2 does not just teach students how to control the robot. It taught them how to think, how to solve problems, and how to work as a team under pressure. And these are skills that will prepare them for the real world. And the end, I want to say thank you for to everyone involved into R2T2. For me, R2T2 is not just about robotics. It's about teamwork, communication, and problem solving. I want to say some words. Anyone can have knowledge, right? But not everyone can use it to solve real life problem. And today, our students have taken their first step toward learn the skill. Thank you very much. Thank you, Kunpon. Okay, so our last speaker for today is student Benyapa. Over to you, Benyapa. What did you ask? Sorry. Hi, you can get started Okay. now. Thank you. Can you hear me now? Yes. Yeah. Okay, so I start. Okay, so as you might know, my name is Benyapa Kunchai, but you can call me easily Mimi. I'm a grade 11 student from the SIL in Thailand, and I'm so excited to share my experience as a participant in R2T2 mission. And from my opinion, R2T2 is an incredible international collaboration where students work together to control robots remotely in a space-themed challenge. And this was my first time participating in this competition, and I learned so much throughout this journey. And before the competition, at first I was excited and also nervous because I had never worked on a robotic project like this before. I don't know my knowledge was enough to join this competition or not. But then it appears that we had training sessions the day before the competition to understand how to control Genial robots and collaborate with international teams, which are useful for all of us. And during the competition, one of the biggest challenges that we found was real-time communication with teammates from different countries. We had to think quickly, troubleshoot problems, and make sure our strategy works. And for the overcoming challenge, at first our coordination was slow, but through continuous teamwork, adaptability, and better plan of communication, we improved significantly. So that means it taught us how to work under pressure and trust our teammates. And for the feeling to R2T2, we are so glad to be the part of this great experience through the competition. We built a strong friendship and gained a lot of useful knowledge, which will be valuable in our future. And we are so grateful for the award life skill that we received. At first, I thought engineering was just about only like technical knowledge, math, physics, something like that. But after receiving this award, I suddenly realized that engineering is much more than that. It requires not only technical skill, but also essential skills such as like problem solving, communication, decision making, and adaptability. So, and this is what we learned from R2T2 because we have got 4 main points, which are teamwork and international collaboration. We learn how to work with people from different backgrounds and cultures. Communication, we have to communicate with people inside our team and outside our team because we have to find the most effective way to communicate in the conversation with a lot of conditions.
like in Excel and problem solving and adaptability. We have to always be active and at the server plans on the spot when things didn't go as we expect. Confident and leadership. This experience made me more confident in speaking up and sharing my own opinion to my friends and other people. And R2T2 is valuable for students like me because it's not just about robotics, it's about how to work together, solving problems, and think critically. It shows me that technology and education can bring students from all of the world to become together. And lastly, I'm truly grateful for this opportunity. R2T2 has given me so much skill that go beyond the classroom. For anyone who are thinking about joining, I highly recommend you to take the change. You will learn so much than you expect. And that's all. Thank you so much for listening to my story. Thank you so much, Benyapa. Thank you, student Thank you. Benyapa. That's the end of the Neural presentation. Over to you, Ronnie. Thanks a lot for you guys. I mean, that was really awesome. You've been really doing a wonderful job, remarkable job, and you've been really accompanying Mopsia for the past year. That's really awesome. The intensity, the engagement you're having in the region is just mind-blowing. And really, I would like to enhance on the fact that, as you mentioned, it's 11:30 your time, it's almost midnight. En fait, il est déjà presque minuit en Asie, et l'équipe donc de KMUTT et de Saint-Uriel, ils sont encore avec nous pour la présentation. Donc, grand merci à vous. Nous sommes très en retard, comme vous pouvez le voir. Je vais donc passer directement la main à Bader pour la présentation de MSM et donc les présentations de R2D2 directement au Maroc. Merci Ronnie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce webinaire dédié à l'organisation de la R2T2. Tout d'abord, merci à notre partenaire Mopsia pour l'opportunité de partager avec vous cette expérience. L'objectif de cette session est de partager avec vous notre expérience, comme vient de le faire l'équipe de Marcus et l'équipe de l'Asie, de vous expliquer les différentes étapes de la préparation et du déroulement de l'événement et de discuter ensemble des enseignements que nous en avons tirés. Alors, voici les points que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est pourquoi avons-nous choisi une R2T2 offline? Comment avons-nous mobilisé les écoles et préparé les coachs et les élèves? Quels défis avons-nous rencontrés et comment les avons-nous surmontés? Alors, tout d'abord, pourquoi la R2T2? Alors, on sait très bien que historiquement, la R2T2 s'est toujours déroulée en ligne, permettant aux équipes du monde entier de collaborer à distance. Cependant, nous avons introduit la R2T2 offline pour enrichir l'expérience des élèves en leur offrant une immersion totale similaire à celle des ingénieurs en mission réelle. Ce format de plonger les participants dans un environnement réel où ils peuvent interagir directement et tester leur stratégie sans les contraintes du virtuel, renforcer la dynamique de collaboration en réunissant toutes les équipes sur un même site, favorisant les échanges instantanés et l'apprentissage par l'observation, préparer les élèves aux futures sessions en ligne où de nombreux défis s'ajouteront, tels que la communication à distance, la barrière linguistique et le décalage horaire. Ainsi, la R2T2 offline ne remplace pas la version en ligne, mais agit comme une phase d'entraînement intensif, préparant les participants à des collaborations encore plus complexes à l'échelle internationale. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous présenter les acteurs clés qui ont rendu cet événement possible, comme il est visible sur les photos. Alors là, c'est notre équipe MSM Media, notre maison d'édition spécialisée dans l'éducation numérique, l'informatique, la robotique et l'intelligence artificielle. Aussi, il y avait l'association marocaine pour l'éducation et l'échange culturel qui œuvre
et aussi pour l'innovation pédagogique, dont je suis aussi son vice-secrétaire général. Alors, nos deux équipes ont travaillé en étroite collaboration pour garantir le succès de cette compétition. Alors, bien sûr, l'un des plus grands défis était d'assurer une large participation. Nous avons donc communiqué activement avec les écoles, mis en place d'un système d'inscription simplifié, organisé les sessions d'information pour impliquer les enseignants et les élèves. Cette mobilisation a permis d'atterrir 24 écoles avec 144 élèves engagés dans l'aventure R2T2. Alors, juste après, nous ne voulions pas que les enseignants se sentent perdus face aux défis technologiques de la compétition. C'est pourquoi nous avons organisé des formations spécifiques où nous avons abordé la programmation et l'utilisation de Tinio, la gestion de projets et l'accompagnement des élèves, l'organisation des stratégies à adopter durant la compétition. Et grâce à ces formations, les coachs ont acquis une meilleure maîtrise des outils et des méthodes, ce qui leur a permis d'accompagner efficacement leur équipe. Les retours ont été très positifs et cette préparation s'est directement reflétée dans l'implication, la progression des élèves. Une fois les coachs formés, il était temps de passer à l'entraînement des élèves. Grâce aux connaissances acquises, les coachs ont pu les introduire à la mission en leur expliquant les objectifs et les défis à relever, organiser des tests et des simulations afin qu'ils puissent expérimenter différentes stratégies, développer les compétences techniques et collaboratives des participants en les préparant à travailler sous pression dans un cadre réaliste. Cette phase de formation a été essentielle pour assurer une montée en compétences progressives des élèves et leur permettre d'être pleinement opérationnels le jour de la compétition. Et bien sûr, pour garantir une coordination optimale de l'événement, nous avons juste après organisé des formations dédiées aux responsables des salles de contrôle. Durant ces sessions, nous avons expliqué en détail le rôle crucial des responsables qui était de recevoir en temps réel les programmes des robots envoyés par chaque équipe par secteur et les transférer aux robots concernés. Chaque responsable devait gérer 4 robots en même temps. La formation a couvert aussi l'utilisation des outils de gestion, la vérification des connexions, ainsi que le protocole d'intervention en cas de problème technique. Cette préparation a assuré une intervention rapide et efficace, garantissant ainsi un déroulement fluide le jour J. Après, il y avait la préparation des outils de communication pour maximiser l'impact et la visibilité de l'événement. Nous avons préparé, comme vous voyez, plusieurs supports de communication, affiches promotionnelles, bannières événementielles, background officiel, diffusion sur les réseaux sociaux. Cette stratégie nous a permis d'assurer une visibilité avant, pendant et après l'événement. Dans cette étape de la préparation des panneaux directionnels et plans de salle, nous avons mis en place une signalétique complète pour faciliter le repérage dans la grande salle. Des plans de salle ont été affichés stratégiquement pour visualiser l'organisation de l'espace. Nous avons également constitué un tableau d'affectation, comme le montre l'image, d'affectation globale qui inclut la liste des participants, les différents robots attribués et les responsables des salles de contrôle affectées à chaque zone. Par ailleurs, des badges ont été conçus pour les coachs accompagnés d'un tableau d'affectation dédié à chaque équipe afin d'assurer une identification claire et une communication efficace sur le terrain. Alors, tous ces éléments du plan général
au moindre détail ont été préparés pour garantir une navigation aisée et une gestion optimale de l'événement. Juste après, c'était la fourniture et la mise en place de l'équipement, préparation du matériel, robots, ordinateurs et installation des 3 zones, parce qu'on avait 3 zones en même temps avec les séparations MDF, organisation de la logistique, réparation et mise en place de l'équipement selon le plan établi, test et vérification pour s'assurer du bon fonctionnement. Tout ce travail minutieux a permis d'avoir le résultat qu'on a dans cette image-là avec 3 zones et 144 élèves. Bien sûr, nous avons aussi conçu et distribué des t-shirts spécialement destinés à l'équipe organisatrice et aux responsables de salle de contrôle. Ces t-shirts jouent un rôle crucial en renforçant le sentiment d'apprentissage à l'événement, l'appartenance à l'événement et en créant un esprit d'équipe solide. Un branding fort visible sur les t-shirts contribue à marquer les esprits et à assurer une identification claire à notre équipe lors de la compétition. Là maintenant, ça a été le moment des invitations des écoles responsables de l'éducation et médias pour garantir une meilleure gestion de l'accueil et de flux des participants. Nous avons opté pour des invitations électroniques personnalisées destinées aux invités et aux familles des participants. Pourquoi ce choix? Alors, faciliter l'accès à la salle en fournissant un QR code ou un code unique pour chaque participant, éviter les longues files d'attente et fluidifier l'entrée, contrôler en temps réel le nombre des présents, assurer une organisation professionnelle et structurer l'accueil avec un système digital. Alors, après, il y avait bien sûr l'invitation des différents médias nationaux. Des médias ont été aussi invités pour assurer une large couverture médiatique, pour promouvoir l'événement, valoriser la participation des écoles et des élèves, renforcer la visibilité de la R2T2 et de ses partenaires, sensibiliser le grand public à l'importance de la robotique éducative. Il y avait des aspects techniques. Alors, pour ces aspects techniques, il y avait des tests rigoureux du matériel et des robots, des simulations pour préparer les responsables de salles de contrôle aux défis, anticipation et plan B en cas d'imprévu technique. Alors, bien sûr, avant de terminer, il y avait des défis et solutions. Comme tout événement, il y avait des défis à surmonter, à savoir défis d'installation complète de la salle en une seule journée, présence et coordination de toute l'équipe, vérification et test du matériel, ainsi de suite. Et bien sûr, sans oublier que les certificats et des trophées ont été conçus pour les participants, récompensant leur engagement, leur créativité. Et en conclusion, ça a été une édition mémorable qui a offert aux participants une immersion unique et simultanée, stimulante, une expérience enrichissante, combinant apprentissage, collaboration et mise en situation réelle, un tremplin vers l'avenir, ouvrant la voie de nouvelles éditions encore plus ambitieuses. Je vous remercie pour votre attention. Et je cède la parole je crois, à Ron pour donner encore une fois la parole à mon collègue Hassan qui va parler du jour J, comment on a géré tout ceci et de l'évaluation post-jour. Merci à vous encore une fois. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bader. Merci pour tous ces détails. Donc, du coup, on va directement laisser la parole à Hassan. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette rétrospective de la journée R2T2 offline. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les moments forts de l'événement, évaluer son impact éducatif, analyser les défis rencontrés et discuter des perspectives d'expansion pour 2025. Notre objectif principal avec R2T2 est d'utiliser la robotique comme un outil pédagogique pour développer les compétences en STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Nous voulons aussi encourager la collaboration, la créativité et la résolution des problèmes
chez les jeunes. Avant le début de la compétition, une phase essentielle de mise en place a été réalisée: vérification des robots Timio, installation du matériel informatique et aménagement des espaces de travail et du terrain de jeu. Donc, cette étape a assuré des conditions optimales pour les participants. Les équipes ont été accueillies dès leur arrivée, inscrites et équipées de badges et des kits de participation. Nous avons pris le temps de leur expliquer le déroulement de la journée et les consignes générales. L'atmosphère était conviviale et stimulante avec des moments d'échange entre les équipes et le staff. Nous avons également introduit les juges, les animateurs et les assistants techniques qui ont accompagné les participants tout au long de la compétition. Alors, après un mot d'ouverture et un rappel du scénario, la compétition a officiellement débuté. L'énergie et l'enthousiasme des participants étaient palpables dès les premières minutes. Alors, pour commencer, on a lancé l'hymne national, le mot de Madame Sandrine Seyo-Bombiza, la mise en condition compte à rebours, annonce officielle de départ. Et pour les premières réactions, c'était l'enthousiasme, le stress et la curiosité. Anecdote éventuelle, petit problème de code ou d'installation. Alors, pour l'accompagnement et l'assistance technique, tout au long de la journée, notre équipe d'encadrement était présente pour guider les participants, que ce soit pour aider à comprendre un bug, clarifier une consigne ou proposer des pistes d'amélioration. L'accompagnement a joué un rôle clé dans la progression des équipes. Comme dans toute compétition, des imprévus ont surgi. Batterie déchargée, code qui ne fonctionne pas comme prévu, et même des ajustements de dernière minute sur certains défis. Ces moments ont testé la résilience des participants et leur capacité à retrouver des solutions rapidement. Un des points marquants de cette édition a été l'entraide spontanée entre les équipes. Les participants ont échangé des astuces, partagé leurs connaissances et collaboré pour surmonter certaines difficultés, illustrant ainsi parfaitement l'esprit R2T2. Les juges ont pris le temps d'analyser chaque projet en posant des questions sur les choix techniques et stratégiques des équipes. L'évaluation ne portait pas seulement sur la réussite des missions, mais aussi sur la démarche d'apprentissage et la créativité des solutions proposées. Les efforts des participants ont été récompensés lors d'une cérémonie officielle, en plus des trophées et certificats à chaque équipe. Chaque équipe est repartie avec une expérience précieuse et des connaissances enrichies. Donc, après les résultats, place à la célébration. Photos de groupe, échanges de souvenirs et partage d'expériences ont marqué la fin de cette journée riche en émotions et en apprentissage. Au-delà de la compétition,
cette édition a permis aux participants de renforcer des compétences essentielles, la programmation, le travail en équipe, la gestion du stress et de l'innovation. Elle a également contribué à promouvoir l'intérêt pour la robotique éducative dans la région. Nous avons recueilli les impressions des participants et des encadrants. Parmi les points positifs, l'engagement des équipes, la qualité des défis et l'encadrement technique. Quelques axes d'amélioration ont aussi été identifiés, notamment sur la gestion du temps et l'optimisation de l'espace de travail. Suite au succès de cette édition, nous envisageons d'étendre R2T2 en 2025, multiplier les éditions dans d'autres villes et écoles, introduire les nouveaux scénarios inspirés de l'exploration spatiale et des technologies émergentes, renforcer les partenariats avec les institutions éducatives et des entreprises spécialisées, créer une version en ligne pour toucher un public encore plus large. Alors que la compétition touchait à sa fin, nous avons pris un moment pour exprimer notre gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, que ce soit les participants, les organisateurs, les bénévoles ou nos partenaires. Chacun a joué un rôle essentiel pour faire de cette édition une expérience enrichissante. Et merci pour votre attention. Merci, merci à vous, Hassan. Vous m'entendez bien? Oui, j'entends bien. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup à toute l'équipe de MSM, pardon. Merci beaucoup à l'équipe de Saint-Uriel, grand merci à l'université de KMUTT. On apprécie vraiment à nouveau tous les efforts que vous faites et on continue et on compte encore beaucoup sur vous pour les prochaines sessions qui ont lieu cette année en 2025 et pour les futures sessions. Vraiment, un grand merci pour votre confiance. Voilà, donc du coup, je vais directement en fait passer aux annonces. Nous avons en fait deux annonces à vous faire passer. Donc la première, justement, c'est compétition R2T2 et nous avons donc Saint-Uriel qui vont organiser deux grandes sessions qui ont lieu au mois de juin et de septembre. La session ou les sessions de juin, je crois 4 au total, donc pour une soixantaine d'équipes, se feront au niveau de l'Asie de manière générale et celle de septembre 2025 sera focalisée davantage sur la Malaisie. Cependant, ces compétitions ne sont pas amplement et seulement focalisées sur des équipes asiatiques. Si vous souhaitez avec vos élèves participer, vous êtes vraiment les bienvenus. Donc, il suffit en fait de scanner ce QR code pour avoir plus d'informations ou à nouveau revenir vers nous. Donc, c'est très simple, @mopsia.org. Et là, donc, je vais vous parler en fait de notre prochain webinaire à nous, qui aura lieu le 14 mai 2025 et qui sera donc consacré à Timio et à son écosystème. L'écosystème, justement, c'est toutes ces pépinières qui tournent autour de nous. Donc, c'est Saint-Uriel, c'est MSM, c'est KMUTT, c'est l'EPFL, c'est Robopoly et ainsi de suite. Donc, lors de cette session, nous mettrons en fait en lumière l'importance de notre écosystème dans le succès de notre mission, à savoir faire de la robotique et de l'éducation numérique une expérience accessible à tous. Et nous avons donc le plaisir, pour cette prochaine session du 14 mai, d'accueillir des partenaires clés tels que Robopoly, LedTech Collider, ITU et bien d'autres qui sont en train donc de répondre favorablement pour parler de leur engagement en termes de promotion de la robotique et de numérique. Donc, ils partageront leur vision, leurs initiatives et leurs projets et contributions pour cet écosystème donc, de Timio. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et nous espérons vous voir nombreux à ce rendez-vous. Et pour ceux qui le souhaitent,
Donc, nous resterons encore quelques minutes dans la salle pour répondre à vos questions. Donc, en anglais et en français, ça sera avec plaisir. Et on espère vraiment vous retrouver très prochainement avec de nouvelles aventures. À très bientôt.